It's a great honor and privilege for me to be here with you. Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada magayo unique haddii aad nagu cusub tahay fadlan page-keena soo raac oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran maanta sida ay ciwaanka kore ku soo aragtay waxaan ka hadli doonaa barnaamij yar oo ku saabsan Today I bring a message of goodwill. somaliland oo boqortooyada ingiriiska ictiraafka raisay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka somaliland gaar ahaan golaha wakiilada oo hal arday ka soo jeeda ayaa la kulmay Geven williamso oo ka mid ah baarlamaanka UK. xildhibaanka Geven williamso waa xildhibaankii hadda ka hor geeyay dooda aqoonsiga ama ictiraafka Somaliland baarlamaanka UK walo uu dhicsooway. waa kan xildhibaan Abwaan laabsalax oo u mahadcelinaya xildhibaan Geven williamso isku daygiisii ay garabsinta uu siinayay shacabka Somaliland isagoo markale ka codsaday bal inuu markale dooda geeyo baarlamaanka UK. It's a great honor and privilege for me to be here with you. I would like to express my sincere gratitude to Honorable Geven Williams and other parliamentarians who have made a positive contribution to our cause. Today I bring a message of goodwill and best wishes from the Republic of Somaliland, its House of Representatives, and most importantly, its people. On behalf of my people, I wish to express our sincere gratitude to Geven for securing the debate on Somaliland recognition in the House of Commons. It was an important debate which underlined our people's universal right for self-determination and raised the hopes and inspiration of so many in my country. Thank you once again. Before I go down to where Somaliland stands today as a nation, I would like to share with you a brief and concise background information in a historical context about my country. As you know, in 1991, the people of Somaliland had only one goal in their minds. They unanimously agreed upon each other to reclaim their once lost sovereignty. At the beginning of the re-establishment of Somaliland state, the first logical step was starting the forgiveness and reconciliation process between the clans living in Somaliland. And this made it possible to find common ground in public building conference. shacabka Somaliland ayaa qaba aragti ah in madalada noocan ah ay ku quman tahay in Somaliland ku matalaan xildhibaano golaha ku jira ee ka soo jeedaan bolaha tirafada ah ee loo nisbin mulkiyada Somaliland sida Maxamed Abiib, Qaasim Saliibaan iyo Barqad Batuun. haddaba dhageysti maxay kula tahay fikradaada hoos inoo soo qor. Politicians and all those who have been working the reunification of the Somaliland people were free foreign references. And that's why we are different to our neighbors. Somaliland has not easily become a viable, stable and peaceful nation.